Hi students, welcome back to the class. Now we are going to see, as usual, நம்ம work power energy அப்படிங்கிற யூனிட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, what is the relation between kinetic energy and linear momentum? It's a small concept, அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ let us see. Let us assume that a body of mass m is moving with a velocity v. Its linear momentum n அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா p is equal to mv. What is momentum, sir? Momentum is nothing but mass into velocity. What is momentum, sir? Mass into velocity. Now, let us see what is the relation between, and the idea of this class is to find the relation between momentum and kinetic energy, right, sir? Now, kinetic energy is a formula. So, kinetic energy is half mv square. We have seen just a previous video, paranga, kinetic energy expression and derivation, right? Kinetic energy is half mv square, right, sir? From equation one, you can find what is the velocity. Velocity v is equal to p by m. So, we can just find from equation one, you can find that velocity v is equal to p by m. We are going to substitute this velocity value v that is equal to p by m in this equation. That is third equation of second equation substitute பண்ண போறீங்க. பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வர போகுது அப்படினீங்கன்னா, now முத என்ன இருந்தது, k is equal to half m v square ன்னு இருந்தது. ஞாபகம் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி எழுதுறேன் பாருங்க. kinetic energy equation நமக்கே தெரியும், half m v square அப்படினு m அப்படியே வச்சிட்டோம். So v square க்கு பதிலா v க்கு வந்து p by m ன்றது v square இருக்கறதால p square by 2m அப்படினு எழுதிட்டோம். So k is equal to half m p square by 2m அப்படின்ட்டு இருக்கு. So this is your expression, right, sir? இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, just spare me a minute. Now our ultimate aim is to find what is p. So இதை rearrange பண்ணீங்கன்னா இந்த m cancel ஆயிடுது, right, sir? You find k is equal to half p square by 2m. So p தான் நமக்கு வேணும். P is equal to p square is equal to 2m k ன்னு எழுதலாம். இல்லைனா p என்ன எழுதலாம் சார்? root of 2m ke அப்படின்ட்டு எழுதலாம். Right, so that is our thing. So ke is equal to p square by 2m, or so momentum p can be written as 2m ke. Sometimes we can use kinetic energy, the energy e in program. P is equal to root of 2me. Right, sir? So this is the relation between what, sir? Momentum and kinetic energy. Right, sir? When kinetic energy increases, automatically momentum will also increase. Kinetic energy increases 4 times. Momentum will increase by 2 times. And the root what will happen? It will rise by 2 times, right, sir? Now, whenever momentum rises, kinetic energy also will rise. Whenever kinetic energy rises, momentum will also rise. Of course, they both are thick friends, right, sir? So it is clear that a body cannot have kinetic energy without momentum, or cannot have momentum without kinetic energy, right, sir? So this is the relation between what's the kinetic energy and momentum, right? Now let us see some key points. When a bullet is fired from a gun, the momentum of the bullet and the gun are equal and opposite, right? This is the first point. And second thing, the kinetic energy of two bodies having same magnitude of momentum are in the inverse ratio of their masses. Sir, I want you to take down the second point, which is very, very important. ரெண்டு பாடிக்கு momentum same ன்னு கொடுத்துறாங்க. என்ன same ன்னு கொடுத்துறாங்க? momentum same ன்ட்டாங்க. What is their kinetic energy அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, k1 by k2 is m2 by m1. ரைட்டுங்களா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க சார்? என்ன சேம்னு கொடுத்துருக்காங்க? மொமெண்டம் சேம்னு கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் their kinetic energy? k1 by k2 is m2 by m1. Okay, sir. Now, the kinetic energy of the bullet is greater than that of gun. Of course, as usual, ஒரு கன்னு ஒரு புல்லட் இருக்கு அப்படின்னா, கன்னை விட புல்லட்டுக்கு வந்து kinetic energy அதிகமாக இருக்கும், ரைட் சார்? அதான் ஏன் இதுன்னா, this is the point, right? So, lesser mass will have higher kinetic energy and greater mass will have lesser kinetic energy. அதாவது புல்லட்டு கன் இருக்கும்போது கன் ஹெவியாக இருக்கிறதால அதுக்கு வந்து kinetic energy குறைவாக இருக்கும். புல்லட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதால அது kinetic energy ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து kinetic energy of the bullet will be large, whereas kinetic energy of your gun will be very, very less. Okay, sir. Now, let's see, right? பட் இங்கே என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மொமெண்டம்னு கேட்டாங்கன்னா கன்னுக்கும் புல்லட்டுக்கும் சேம் மொமெண்டம் தான், ஆனால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்குது. kinetic energyன்னு கேட்டால் எதுக்கு அதிகம் சார்? புல்லட்டுக்கு அதிகம், whereas துப்பாக்கிக்கு, ஐ மீன் யுவர் கன்னுக்கு வந்து kinetic energy குறைவாக தான் இருக்கும், ரைட்? லெட்ஸ் see some two balls of different masses have the same kinetic energy, then what will happen ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Heavier ball has got greater momentum, lighter ball has got greater momentum, both the balls have equal momentum, both the balls have zero momentum அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு what is the right answer அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Let's see. So what is the relation between, sir, kinetic energy same ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. What is the relation between momentum and kinetic energy அப்படின்னு கேட்டால், P is equal to root of 2me. So P1 is equal to root of 2m1e, and whereas P2 can be written as root of 2m2e. So P1 by P2 அப்படின்னு போட்டீங்க அப்படின்னா your answer will be root of m1 by m2. Let me go to the other side.
So your answer will be P1 by P2 is root of M1 by M2. So we can generally relate it as momentum is directly proportional to root of M. So greater the mass will have greater momentum. Heavier ball will have greater momentum. அப்படிங்கிறத நம்ம conclusion. Let us see whether it is right அப்படின்னு பார்ப்போம். So heavier ball has got greater momentum, right? So இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் sums எல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை. Please keep following your channel. Daily 5-10 sum கொடுத்துட்டு இருப்போம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ரைட்? Thank you guys.